चालले. तर आजच्या व्हिडिओमध्ये मी पार्टी मेकअप लुक शेअर करणार आहे. तर मी सकाळचे 3:30 वाजता उठलेली आहे आणि 4:30 वाजता मी इथे मेकअप करायला बसलेली आहे. तर मी सगळ्यात आधी चेहरा वॉश करणार आहे. तर फेस वॉश करण्यासाठी फेसला ओला करायचा आहे, त्याच्यामुळे मी रोज वॉटरने फेसला ओलं केलं आहे. त्यानंतर मी हिमालयाचा स्ट्रॉबेरी फेसवॉश इथे घेतलेला आहे. इथे स्क्रबचे पार्टिकल पण आहेत या फेसवॉशमध्ये, तर स्क्रब पण होऊन जातं आणि माझा फेसवॉश पण होऊन जातं. तर आणि मेकअप करण्याआधी फेसवरचे जे अनवॉन्टेड हेअर्स आहेत ते आपल्याला रिमूव्ह करायचे आहेत, कारण की ते जर चेहऱ्यावरती राहिले तर आपला मेकअप हा बसत नाही फेसवरती आणि तो चांगला दिसत नाही. त्याच्यामुळे मी माझ्या चेहऱ्यावरचे अनवॉन्टेड हेअर रिमूव्ह करत आहे. त्याच्यासाठी मी ॲलोवेरा जेल फेसवरती अप्लाय केलेला आहे आणि या आयब्रोज फेस रिमूव्ह रेझरने मी चेहऱ्यावरचे हेअर रिमूव्ह करत आहे. तर फेसचे हेअर रिमूव्ह झाल्यानंतर आता मी स्किन प्रिपेअर करत आहे मेकअप करण्यासाठी. तर सगळ्यात आधी मी रोझिपचा सिरम इथे लावलेला आहे. म्हणजे जे प्रोडक्ट्स ते वापरत आहे ते प्रोडक्ट्स मी इथे साईडला स्क्रीनशॉटमध्ये देऊन टाकते. तर नेक्स्ट प्रोडक्ट आहे मॉइश्चरायझर. तर नेक्स्ट स्टेप आहे मॉइश्चरायझरची. तर बायोटिकचा मी मॉइश्चरायझर इथे अप्लाय करत आहे फेसवरती. मॉइश्चरायझर अप्लाय झाल्यानंतर जर दिवसाचा टाईम असेल तर सनस्क्रीन लावणे गरजेचं आहे आणि नाईटचा टाईम असेल तर सनस्क्रीन स्किप केलं तरी चालते. तर मी ते दिवसावर मेकअप करत आहे, तर मी ते सनस्क्रीन पण लावत आहे. तर सनस्क्रीन लावून झाल्यानंतर आता आपण आपल्या मेकअपकडे वळूया. तर सगळ्यात आधी आपल्याला आयब्रोज फिल करायचे आहेत. त्या आयब्रोज फिल करण्यासाठी मी आयब्रो पोमेटने आयब्रो फिल करत आहे. तर जिथे जिथे हेअर्सना गॅप आहे, हेअर्स जिथे जिथे कमी वाटत आहे तिथे तिथे आपल्याला हा आयब्रो पोमेट अप्लाय करायचा आहे आणि आयब्रोज फिल करायचे आहेत. नेक्स्ट स्टेप सेम स्टेप आपल्याला दुसऱ्या आयब्रोजवर पण करायची आहे. तर आयब्रो पोमेट लावल्यानंतर आपल्याला इथे या आयब्रो फुली ब्रशने आयब्रोला चांगल्या प्रकारे सेट करायचे आहेत, कारण की त्या नॅचरल दिसावा त्यासाठी या ब्रशने आयब्रो सेट केला जाते. तर मी सेट केलेली आहे आणि या आयब्रो कंघीने मी आयब्रोला शेप देत आहे अशा प्रकारे. तर बॅकग्राऊंड नॉईज खूप होत असल्यामुळे मी आता इथे एक्सप्लेन करणे स्किप करते आहे आणि इथे म्युझिक ॲड करते आहे मी. तर तुम्ही जशा प्रकारे मी मेकअप करत आहे तसे बघू तुम्ही पण करू शकता. तर मी आता एक्सप्लेन करणे स्किप करते आणि म्युझिक ॲड करते. ओके.